So the first chapter of this book, FA1 is business transaction. First of all, that's the business बारे की पता पका दे. Business mean any legal activity undertaken with the intention to earn profit, but the result could be profit or loss. यो जायज लीगल एक्टिविटी कॉल और प्रॉफिट पनियत पनी कॉल नतीजा हर सके देशी प्रॉफिट के देशी लॉस के देशी एक्टिविटी लीगल पकार दा और द्वैम खबरा इंटेंशन द प्रॉफिट पकार दे if you are selling drugs if you are selling chairs order these are not businesses because are illegal कार दे कस्ता सरसा charity organization अफगानिस्तान की होदे अता वेलफेयर फाउंडेशन دا organization इरादा चिकम दे नियत चिकम दे अगर द बिजनेस प्रॉफिट कोलोने दे दखल को खिदमत कोल that's why अगर यो नॉन फॉर प्रॉफिट organization दे अगर यो बिजनेस ने दे अगर नॉन बिजनेस एंटिटी वेले की नॉन बिजनेस एंटिटी no business की legal activity or intention the profit पकार the result हर सके देशी we have three types of businesses. One is sole tradership, second one is partnership, and third one is companies. First of all, sole tradership, sole wale की होता. Sole tradership is a type of business which is owned by only one person. अगर business कम की सिर्फ और सिर्फ यो ओनर ही सिंगल ओनर ही आकी तो wale की sole tradership. All of the profit or loss will entitle to that person. सुमरोम ची profit की loss की अगर बम अगर कस्त मिलेगी. Takasdan सरकार कोलू दो परा डेर शेखलक as an employee, as an worker, as an labor सातलिश. He or she can employ several persons within their business. Owner chide aga single de malik aga yawazi de. For example, shopkeeper yosh this is shop wala de aga sarana halas pinzalas kasan kar kai. Malik aga yawazi de. Such type of businesses is known as sole tradership. Yawazi yo owner yalta. Sumrom ची profit या loss की aga baag owner तो मिलाएगी और दगा owner जान सरकार को उल्लू दोबारा मुख्तलिफ खलक as an employee सातले. Such type of businesses is known as sole tradership. Second type of business is partnership. Partnership mean type of business which is jointly owned by the partners. अगर बिजनेस कम ची पार्टनरान रहे उसे मुशतरकत पानी मुश्तरकत तौर बने ओन कई अगी तो वेले की पार्टनरशिप पार्टनरशिप की प्रॉफिट या लॉस पार्टनरान उतरमंजा तकसीमी की शेयर की पयो एग्रीड रेशो बनी अगर रेशो 50-50 हम के देशी अगर 60-40 हम के देशी 70-30 हम के देशी 35-65 हम के देशी हर यो रेशो इक्वल के दल लाजिम नदी 50-50 हम पॉसिबल ले और always 50-50 हम नहीं हर यो के देशी profit or loss will share among the partners at an agreed ratio. Sometime your partner डेर आली बल partner लग profit असली और दगा रेशो चिदे दा इन्वेस्टमेंट बनी डिपेंड कई कम कस बिजनेस के 1.5 रुपए लगई अगर तब 1.5 प्रॉफिट मिलाएगी कम ची लगी रुपए लगे अगर तब लग प्रॉफिट मिलाएगी हो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस हमेशा दासी नहीं नॉर्मली प्रॉफिट या लॉस रेशो डिपेंड कई पर इन्वेस्टमेंट बनी वो हमेशा दासी नहीं profit loss ratio will not always be depend upon investment. For example, I have teaching skills और जुता स्वयं चिराज़ई पशराकत बनी हो कॉलेज को लाओ खुजुब इन्वेस्टमेंट ना कुम माल अब 50% शेयर रखा हो एक ब्याह sometime your partners are skills expertise in वहाँ investment ना बगैरुम खपुरा पुरा अलता shares अगस्तेश no profit या loss से दा हमेशा दा रेशो जिदे always पे investment बनी depend ना कहीं mostly investment बनी depend कहीं खो always. There are two types of partners in the business, which is one is active partner and second one is sleeping partner. Active partner mean आग partner कम चे business की investment सरा सरा operations के हम involved दे कारुम कई no active partner investment हम कई और business की कारुम कई नो दे तब profit और loss हम मिलाएगी और दे तब सन ऐसा salary वो मिलाएगी because they कार कई business
स्लीपिंग पार्टनर आ गई कम चीज जस्ट इन्वेस्टमेंट के और चरतना अस्ती बिजनेस की कार न कही नो स्लीपिंग पार्टनर तो बस सैलरी मिलाएगी कि न वो मिलाएगी न मिलाएगी स्लीपिंग पार्टनर न मतलब आगा स्लीपिंग न दे स्लीपिंग पार्टनर मीन आगा पार्टनर कम ची बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कर ले हो operations की involved में third and the most important type of the business is company which is an expanded form of business and which have own characteristics and features उसका main कार the company's accounting goal companies act as an artificial person कंपनी और खपल फीचर लरी खसूसियात लरी और अकी क्या बोलने खबरदार है जी कंपनी और मसनूई इंसान और दिकार कई कम कार जी मुंग टूल का ओले शुदा का टूल कारों ने कंपनी उनका ओलेश तासु certain property अखलाई तासु दागा property documentation और दागा property agreements और दागी हर यो contract खपल नुम्बानी कोई for your company the alcozy company for example alcozy company का से शेयर अखली नो आगा बदागी agreements contracts हर यो शे बखपल जाती नुम्बानी owners बपकी नहीं involve कई company act as an artificial person which mean that company can buy property at their own name company can obtain loan at their own name company can sue a person or can be sued by a person at their own name. कोक कंपनी वाला ज़्मक वागस्ता लैंड परचेस ददी ज़्मकी एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन कोका कोला कंपनी बनूं बनी कीगी या ओनर्स बनूं बनी वो कीगी सवाए हाँ कंपनी ओनर्स पर कंपनी बनूं बनी हाँ कोक वाला जेस बैंक ना लोन वागस्तु 5 million for 5 years तदी लोन एग्रीमेंट बचा बनूं बनी शवे भाई कंपनी पण फिंजकाला पुरुष हो बैंक ता पैसे वापस शविंदी और बैंक वाला मुसलसल जी और फाइनल बैंक वाला तंग शो अगर लाडल कोर्ट था केस कई चुबई मुंगला लोन अगस्ते दे और वो सागा पैसे ना वापस कई द केस बचा पनुम बनी बकीगी चा खिलाफ बकीगी ऑनर्स खिलाफ का कंपनी खिलाफ जगह ची कॉन्ट्रैक्ट चा पनुम शो कंपनी नु दी द पर रिस्पांसिबल सूपती कंपनी company no da chikam line dal telikala show that a company can sue a person or can be sued by sue mean case cover company का चा बनी केस कई या कंपनी बनी सु केस कई नु कंपनी नुम बनी वकीगी ओनर्स नुम बकी नाराजी द टूल वली अर सदा सिरवांदी बिकॉज पर कंपनी नु बनी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई की अगर कॉन्सेप्ट नुम दे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट in companies separate entity concept is applicable which mean that owner and business are separate from each other which mean that owner and business are separate from each other separate entity concept मुंतदा खबर है कि owner और business दोनों यो बोलना separate थी owner is responsible for the owner's matter and business is responsible for the business matter da barani masali da chawi da owner wi ka da business wi loan agastal smoke agastal da tool the business masali wi na di da par responsible sukte business owner na de owner yo juda kaste business yo juda kaste owner और बिजनेस पमुंग द्वान यो बलना सेपरेट हिसाबो ओनर को बिजनेस ले रुपए और कई दागे वो हिसाब सातु ओनर का बिजनेस ने और रुपए अखली दागे वो हिसाब सातु दा सेना दा चिपस्ता बिजनेस ता जी सवा करलना you have to record each and everything and business is responsible for business matters owner is responsible for owner's matter business जान ले वो शख्स थे जान ले वो entity था जान ले वो शख्सियत लरी there is separation of ownership and control in companies
कंपनीज की چې کوم owners دي کنه هغه ته ویل کېږي shareholders. Shareholders and owners are the same thing. Shares mean right of ownership. ستا سره یو کمپنۍ کې 30% shares دي it mean دلته 30% owner یې. ستا سره یو کمپنۍ کې 30% shares دي it mean you are 30% owner there. Shareholders and owners are the same people. شیرهولډر یا اونرز هغه خلک دي کوم چې رئیس خلک دي کوم چې ډېر شي پیسې لري خو دوی سره یا د بزنس کولو ټایم نه او یا بزنس کولو سکلز نه. بل طرف ته ډایریکټرز یا مینجمنت. ډایریکټرز یا مینجمنت کې سی سی ایز، سی ایز، سی پی ایز، سی ایف ایز هغه خلک کوم چې بزنس کې یو ښه بزنس سټډیز وکړلي او دوی د بزنس کولو طریقه پته شته چې بزنس څنګه کول غواړي. They have the skills how to do the businesses. خو دوی سره پیسې نه وي، فنډز ورسره نشته. نو اونر خپل دا ټولې پیسې دې ډایرکټرز ته په حواله کړي. چېرې دا واخله زموږ روپۍ والی استعمال کوي، پروفټ جنریټ کوي، خپل ښه سیلریز هم ځان له والی او باقي پاتې پیسې موږ له راکوي. نو ډایرکټرز اونر سره یو کمیټمنټ کوي چې ټیک دی موږ به دا هر څه کوو خو تاسو به موږ ته دا نه وایئ چې دا کار داسې وکړئ دا کار داسې وکړئ. And owners will not involve in the day-to-day operations of the business. They will just invest in the business और कोर के या चरता बनास्ती साइड था. Business पर चलाई और कंट्रोल कई बसु directors. Directors. It means they own the business. The owners own the business. The directors and management runs and control the business. This is known as separation of ownership and control. دغه د separation of ownership and control ویل کېږي چې یو خلک داسې دي هغه بزنس اون کوي خو کنټرول د هغې نشته بیکاز دوی جسټ انویسټمنټ کړلی او کور کې چېرته ناست دي. کنټرول خو د ډایرکټرز یا د مینجمنټ رایټ. And owners will not involve in the day-to-day operations of the business. Owner به business operations کې څه کار نه لري. یو نه یو ورځ به داسې راځي چې دا دواړه پارټیانې به کیني یو بل سره کیلکولیشنز به کوي. اونرز به ته وایي چې یار راشه ته ما سره لږ حساب کتاب وکړه دونو روپۍ تا ما نه اخیستې دي ته ما ته دا ووایه چې تا پروفټ کړی دی لاس کړلی هغه پیسې څه شوې څنګه استعمال شوي دي. نو کال کې داسې یو نیم پیره به ده. نو کال کې کم ورځ چې دا دواړه پارټیانې کیني کیلکولیشن دپاره هغه ورځ ته ویلی کېږي ریپورټینګ ډیټ یا year end. Reporting date or year end is the day of calculation. او په کم پیجز باندې چې دوی کیلکولیشن کوي هغه پیجز ته ویلی کېږي هغه پاڼو ته ویلی کېږي فاینانشل سټیټمنټس یا انول اکاونټس. Financial statements or annual accounts are the reports which prepared at the end of the year. کال په آخره کې ډایرکټرز به ریپورټس جوړوي هغه ریپورټس ته ویلی کېږي فاینانشل سټیټمنټس یا دغه ریپورټس ته ویلی کېږي انول اکاونټس. دې ریپورټس کې به ډایرکټر د تیر یو کال پروفټ اور د لاس انفارمیشن به پرووایډ کوي چې د تیر وخت کې زمونږ بزنس ته انکم څونه راغلی دی بدل کې مصرف څونه شوي دي مونږ ته پروفټ څونه شوی دی مونږ ته لاس څونه شوی دی. Financial statements are the reports. Financial statements are the reports which provides information regarding the business, regarding the company's performance and position. دغه ریپورټس دي کم کې چې موږ د بزنس پرفارمنس او پوزیشن باره کې انفارمیشن ورکوو کمپنۍ کې دننه خلکو ته او کمپنۍ نه بهر خلکو ته. فاینانشل سټیټمنټس کې موږ معلومات پرووایډ کوو د کمپنیز پرفارمنس او پوزیشن باره کې
और दगा मालूमात कंपनी की दर नोम इस्तेमाली की और कंपनी ना बारूम इस्तेमाली की मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इनसाइड द कंपनी as well as outside the company. Financial statements are the reports which provides information regarding the company's performance and position to internal users as well as external users. For performance katalo do para तो बिजनेस परफॉर्मेंस कतलो द पारा मुंग चिकम रिपोर्ट जोड़ो कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़ो आगे ननुम दे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. Statement of profit or loss is the financial statement which is used to assess the performance of the business. Profit or loss वाला statement के मुंगा calculate करो जिसे मुंगा business profit कर ले का loss कर ले दे और profit या loss द पारा मुंग द business incomes लिखो और expenses लिखो. Incomes ना मतलब मुंग द business आमदन लिखो च business द सोना benefit रागल दे और आगा इनकम्स न चिमुंगा मसरफ एक्सपेंसेस लर को लगा रेंट एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस लगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मार्केटिंग एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस बिजनेस मुख्तलिफ किस्म एक्सपेंस लरी दगा टूल एक्सपेंसेस मसरफ चिमुंग दी इनकम नलर को नुशात या प्रॉफिट पाती की और या लॉस पाती की. इनकम की और प्रॉफिट की लग फर्क है. इनकम ना मतलब बिजनेस ते चिकम बेनिफिट राजी और आगे न लावो से पूरे एक्सपेंसेस नदी माइनस छे स्ता रेस्टोरेंट ते या स्ता शॉप ते अल तता पिंजल करूपू सेल्स को नुस्ता शॉप ते पिंजल करूपू इनकम रागे खुदा का पिंजल करूपू टूल स्ता प्रॉफिट न दे दी न बता एक्सपेंसेस मसरफ पर टूल लड़के माइनस के आगे न बाद भैया प्रॉफिट पाती की और या बा लॉस पाती की. दगा अकाउंटिंग वर्ल्ड जिता सुनकम फीस इस कलेक्ट कई दगा फीस द अकाउंटिंग वर्ल्ड इनकम दे खुदा द अकाउंटिंग वर्ल्ड प्रॉफिट न दे बिकॉज अकाउंटिंग वर्ल्ड कॉलेज हैव मल्टीपल एक्सपेंसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस अगर फीस इस न बदू द एक्सपेंसेस माइनस के नुशात अब या प्रॉफिट पाती की और या लॉस पाती की. एनीवे चिकम स्टेटमेंट बने मुंग द कैलकुलेशंस को मुंग द प्रॉफिट शे द या लॉस शे दे अगर स्टेटमेंट तो की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. The profit share in ustab the business performance ko ka loss share in the performance kana de. Profit or loss statement nata the business performance patale. Second type of financial statement is statement of financial position. यो द्वैम रिपोर्ट जोड़ेगी अगर रिपोर्ट मुंग इस्तेमाल हो द बिजनेस पोजीशन असेसमेंट दोबारा चिद्दी टाइम दी उरस बनी जमुंग बिजनेस पोजीशन सरे और पोजीशन दबार जिकम रिपोर्ट जोड़ो अगे ननुम दे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और पोजीशन का तुलो दोबारा मुंग जिकम स्टेटमेंट जोड़ो द स्टेटमेंट के मुंग द्री खबरी लिखो एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल. एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल वाज द एसेट्स सदी लाइबिलिटीज सदी कैपिटल सदी दा बताओ इज द कवई रो पूरा अकाउंटिंग की द पिंजा एलिमेंट्स दी द वस्ता सु पूरा अकाउंटिंग की इस्तेमाली की इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी कैपिटल द का पिंजा एलिमेंट्स पूरा दी अकाउंटिंग के वो यो इंक्रीज की डिक्रीज की और द सिस्टम बरावानी. इनकम एंड एक्सपेंस इज रिटन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस while asset liabilities and capitals will write in are written in statement of financial position or the elements of financial statements हुए. इनकम्स मतलब इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टुवर्ड्स द बिजनेस बिजनेस तरफ द बेनिफिट रहा तक द इनकम में लिखीगी. इनकम इज नॉट द प्रॉफिट बिकॉज इनकम अगर फिगर दे कम ने वो सब पूरी एक्सपेंस न दे माइनस है एक्सपेंस इनकम न माइनस कम नौशा तब या प्रॉफिट और या लॉस. एक्सपेंस मतलब मसरफ गोर मुंगुम मसरफ का होता हम गड़े वास्कट भूटान दा हर समंग आचो दा जमंग एक्सपेंसेस थी और दीज आर जस्ट टू इम्प्रेस द पीपल और बिजनेस
expense کوي دا هغه مجبوری ده بزنس چې expense نه کوي نو هغه operations نشي کولی بزنس چې advertisement نه کوي بزنس چې rent نه ورکوي بزنس چې employees د salary نه ورکوي ټلیفون بل نه ورکوي انټرنیټ نه ورکوي جنریټر کې تیل نه اچوي نو that expenses necessary دي دې نه بغیر بزنس operations نشي کولی اور دا ټول مصرف بزنس دغه کوي چې بزنس ته پروفیټ وکړي بدل کې فایده وشي ایکسپنسز اصل کې هغه کاست دی هغه خرچه دی کوم چې بزنس کوي پروفیټ کولو لپاره expenses are the cost which is beared by the business to earn the profit so مسله ده حبیب اوکې income and expense اولنی کلاس ته I think تاسو یو کلاس مخکې هم واغستو خو بس لږ ټایم پاتې دی 15 منټه بور شوی به هم یې خو اوس کښېنئ ګزاره وکړئ third element is asset asset definition کې درې خبرې important دي asset is an economic resource which is owned and controlled by the business from which inflow of economic benefit is probable assets mean economic resource mean وسایل resource mean anything which have potential to give you benefit هر هغه شی کم کې چې د benefit provide کولو طاقت ability potentially امکانات یې هغه ستا resource دی دغه چیر باندې ناست یې نو چیر هم یو resource دی benefit provide کولو طاقت لري او provide کوي لګیا دی دا مخامخ سکرین هم یو resource دی لاندې کارپټ هم resource دی هر یو شی resource دی ځکه چې خدای پاک یو شی هم هسې نه دی پیدا کړی هغې کې څه نه څه benefit provide کولو خو هر یو شی ستا asset نه دی because resource economic resource your first criteria second خبره دا چې دا هغه resource ownership or control ستا سره پکار دی ستا بزنس سره پکار دی اور third خبره دا چې هغې نه به کنفرم دی چې تا ته به دغه resource نه benefit ملاویږي که benefit په ډاوټس کې په شک کې نو بیا هغه asset نه دی تاسو ماته دا ووایه car is an economic resource or not yes خو د بل چا کار دی هغه ستا د پر asset کېدی شي ځکه چې کار economic resource خو دی خو اونرشپ که تا سره نه دی نو it mean هغه ستا asset نه دی اساسجات assets اونرشپ اور کنټرول هم پکار دی که نه هغه ستا کار دی ستا موټر کار دی ستا سره ګاډی دی هغه resource هم دی هغه ستا په اونرشپ کې هم دی ستا په کنټرول کې هم دی او تا ته هغه کار نه بینیفټ هم ملاویږي کنفرم دی ملاویږي اټ مین هغه کار ستا دپاره یو ایسټ دی ښه ستا سره ستا په نوم یو لینډ دی لینډ ستا په نوم یو ځمکه ده ستا په کلي کې نو لینډ از ان اکنامیک ریسورس اور ناٹ لینډ کې د بینیفټ پرووایډ کولو پوټینشل شته اټ مین لینډ از ان اکنامیک ریسورس اور ته دغه لینډ اون کې هم اونرشپ هم تا سره دی کنټرول هم تا سره دی اور کنفرم دی دغه لینډ نه تا ته بینیفټ هم ملاویږي اټ مین دا لینډ هم ستا ایسټ شو ستا په نوم بلډینګ دی هغه بلډینګ هم ایسټ دی ستا فار ایگزامپل not clear confusing حبیب نذیر حبیب اوکے ستاسو خبرې نه اورم پوهېږئ که نه کنفیوژن چې کوم ځای کې ټینشن یې ماته ووایه موبایل ایسټ دی که نه موبایل فون هم یو ریسورس دی ستا موبایل دی ستا په اونرشپ کې دی ستا په کنټرول کې دی تا ته دې موبایل نه بینیفټ ملاویږي کنفرم دی ملاویږي اټ مین دا هم ستا یو ایسټ دی ستا سره څه مشینري ده هغه مشینري هم ستا ایسټ دی
ستا سره جیب کې روپۍ دي کیش دی دغه کیش هم یو ریسورس دی او یو داسې ریسورس دی کم چې ستا په اونرشپ کې دی ستا په کنټرول کې دی او تا د دې کیش نه بینیفټ میلاویږي کنفرم دی چې میلاویږي دا کیش هم ستا لپاره ایسټ دی که ستا سره جیب کې روپۍ دي که ستا سره بینک کې دي all these are your assets نو کار لینڈ بلډینګ موبایل فون پلانټس اینڈ مشینریز کیش at hand cash at bank all these are examples of the assets دا یو څو سپیسیفیک پوینټس دي دا ستاسو ایسټس نه دي ایڈورټایزمنټ کاسټ بزنسز ایڈورټایزمنټ باندې ښه پوره خرچه کوي او دا چې کوم بزنس پیسې لګوي ایڈورټایزمنټ باندې دا از ان ایکسپنس ریکارډ کیږي ایڈورټایزمنټ کاسټ مونږه ایسټ کې نه لیکو مونږه ایکسپنس کې لیکو Question was there, sir, why we are regarding the advertisement cost as an expense? Why not an asset? خبره answer دا دی چې advertisement cost benefit confirm نه دی probable نه دی sometime مونږ advertisement باندې ډېر شي روپۍ ولګو خو هغه advertisement په بدل کې یو کسټمر زوم نوی رانشي advertisement په بدل کې sometime زمونږ سیلز کې هیڅ انکریز رانشي ایڈورټایزمنټ دا بینیفټ چې دا کنفرم نه دی دا پروبیبل نه دی پروبیبل مطلب benefit chances is up to 95%. Now, from the advertisement, the inflow of economic benefit is not probable. This line, دا چې کوم خبره ده کنه دا نه میټ کیږي advertisement. That's why advertisement موږ asset record نه record کو expense record کو training cost. بزنسز خپل امپلایز ټرین کوي او هغه ټریننګ باندې خرچه کوي نو دغه ټریننګ کاست ایسټ ریکارډ کول پکار دي که ایکسپنس ریکارډ کول پکار دي انسر د ایکسپنس بیکاز کم خلک چې مونږ ټرین کوو په دغه باندې زمونږ کنټرول نه وي زه تاسو ټرین کوم لګیا یم خو کم نالج چې زه ورته پرووایډ کوم په دغه باندې زما بیا هیڅ کنټرول نشته ته هر څه ټایم دا نالج بل چاته ډیلیور کولی شي اور ایسټس کې دا خبره و چې بھئی هغه ریسورس تا په کنټرول کې پکار دی کم خلک چې مونږ ټرین کوو په هغې زمونږ څه کنټرول نشته دیټس وای هغه پیسې چې کوم مونږ لګوو هغه مونږ ټیک دی مونږ ته هغې نه بینیفټ میلاویږي زمونږ امپلایز چې ټرین وي هغه به زمونږ بزنس